Hello and welcome to Prudent Media News. First, a look at the headlines. Campaigning for Walpoi by-election in full swing. Congress holds corner meetings. BJP starts massive door-to-door campaign. Sattari Yuva Morcha says they have no relation with Congress, although Junior Rane has joined the party. President says they only support Vishwajit. One year after the Madgaon bomb blast, father of Yogesh Naik blames Sanatan Sonsta for the death of his son. Sanatan says the term Hindu terror is coined for political gains. Fishing community across India to pose a strike on 29th October. National Fish Workers Forum says there will be no selling and buying of fish to protest against CRZ notification. And tickets for India-Australia cricket match go on sale at the counters of Federal Bank. Rupees 500 tickets sold out in Panji within no time. And now the news in detail. Campaigning for Walpoi by-election is in full swing. Congress and BJP leaders are campaigning in Walpoi to lure voters. Health Minister Vishwajit Rane holding corner meetings in Walpoi, whereas BJP has started massive door-to-door campaign. Rane is hoping for a huge margin, while BJP is happy for getting positive response in Walpoi. Vishwajit Rane on Thursday held corner meetings in Kumthar and Karandra in Sawarde Panchayat. Around 200 people attended this meeting. Rane blamed opposition BJP for ignoring Walpoi constituency. आणि मार्जिन बहुमताने आम्ही येतले. पत्रका वाटली परिकरान, काय परिकरान हांगा येवन बेश्टे तोंडां दाखयली, काय अर्थ जावपा ना. हे 70 आनी 70च्या जनतेक 70चो लोक 70चो व्यक्ती जेका भावना जोडलेली आसा लोकां कडेन तोच सेवा करूं शकता. पणजेच्यान कोण आयलो काय पर्वतकर जो निवडून येवं शकना तो आयलो काय लक्ष्मीकांत पार्सेकर मांद्रेच्यान स्वता थंय एक नोकरी दिवंक ना मांद्रे मतदारसंघात. 70 कितें सांगतलो लोकांक. ही परिस्थिती आहे भारतीय जनता पक्षाची. सत्ता असताना बिचोली आणि माझो आरोप असा सत्ता असताना बिचोली आणि 70चो त्यांनी दुर्लक्ष केल्लो आसा आनी ह्यान फुडें ताका लोक तांकां लागीं घेवचे ना. Meanwhile, BJP has sent their senior leaders like Manohar Parrikar and Shripad Naik to lure Walpoikas. BJP has started massive door-to-door campaign in Walpoi. Leader of opposition Manohar Parrikar said that Walpoikas prefer local candidate, but he refused to predict victory for his party. लोकांक स्थानिक कोण असल्यार चड प्रिफरेबल आसा, कारण कोण पणजे जर घेवपाक वतलो बंगल्या भायर उबो रावतलो ही सादारणशी हें आसा. प्लस काही भागांत ग्रामीण भागांत पर्टिक्युलरली मायनिंगच्या विरोध तोय बऱ्याच पैकी तापत आहा. आनी वाळपयचे प्रगती 200 कोटी खंय मोडले ते तूं दाखय, तूं पळय वचनी तुका लक्षांत येतलें. खंय दुर्दशा करून दवरले, रस्ते सुद्दां सारके बांदना. ताजे खातीर पयशे मोडले जर तूं जाल्यार म्हाका दिसता बरबाद जाले पयशे. हे लोकांकूय कळटा न्ही शेवटी. सो ओवरऑल तुमकां फेवरेबल कशें आसता? बरें पॉझिटिव्ह हें दिसता. आतां कितल्या प्रमाणाचेर फेवरेबल तें आनी 1-2 दिसांनी कळटलें. हांगा कळपाक तशें एक्झॅक्ट पोझिशन कळपाक तशें कठीण. Our principal correspondent Murari Shetty with reporter Uday Parav for Prudent Media. Health Minister Vishwajit Rane has not merged his baby organization Sattari Yuva Morcha into the Congress. 4 months back he joined Congress but kept Yuva Morcha independent. President of the organization Rajendra Abhyankar said that they are not a part of the Congress but they will support Vishwajit Rane. Sattari Yuva Morcha was started 5 years back by Vishwajit Rane to begin his political career in Walpoi. Sattari Yuva Morcha is an active political organization in Sattari. President of Sattari Yuva Morcha Rajendra Abhyankar clarified that their organization is not merged with Congress and they are very much independent. अजून मेरेन आमी काँग्रेसचे विलीन जावंक ना. आमचो जो सत्तरी युवा मोर्चा आसा हो आमी आमचो विश्वजीत राणे आमच्या पॉलिटिक्सान येवच्या आदी स्थापन केला आणि अजून मेरेन आमचें अस्तित्व आसा. अजून मेरेन आमच्या खेड्यापेड्यान जें काम चालू आहा
ते 70 युवा मोर्चामार्फतच जातं सगळे. पण आम्ही अजून काँग्रेसचं विलीन करून ना. Sattari Yuva Morcha is having a membership base of 4,000 members in Sattari and they are all affiliated to the Health Minister Vishwajit Rane. 18th October is the polling day for Walpoi by-election. Sattari Yuva Morcha is relentlessly campaigning for Junior Rane. आमच्या विश्वजित राणेकडे सपोर्ट करतो. म्हणजे आम्ही त्यांनी स्थापन केलं आणि आम्ही अध्यक्ष असा आणि बरेच जवळजवळ 4,000 मेंबर त्याचे असतात 70 युवा मोर्चाचे. आणि आमचे कार्य असं 5 वर्षापासून चाललेलं असा आणि विश्वजित राणेच्या अंडर आमचं 70 युवा मोर्चा असल्या कारणात अर्थात आमचं सपोर्ट जो आहे सगळं विश्वजित राणेकडे असतं ना, इतर काहीच उभा नाही. Sattari Yuva Morcha also wants overall development of Walpoi. The president demanded that all incomplete developmental works in Walpoi constituency should be immediately completed. वाळपय आता सध्या विकास चालू असाच म्हणून त्याचबरोबर आता जे पायाभरणी केलेले प्रकल्प आहात ते मातशे बेगीत जल्दीचे जल्दी जावचे. कित्याक वाळपय ही बस स्टँड आसा त्याची नाही वाळपय शहरात त्याची भयंकर कोंडी जाता. ज्यो गाडयो ज्यो त्रासार रावतात त्यो स्टँडार वचून रावन जो आमचो वाहतुकीचो ताण येता तो कमी जावचो आणि बायपास करचो जेणे करून वाळपयच्या बाजारांत जे आसा कोंडी जाता ती कमी जातली. Our principal correspondent Murari Shetye with reporter Uday Parab for Prudent Media. The dreadful incident of Madgaon blast will complete 1 year on October 16th. This blast in Madgaon sent tremors across Goa. Today, after 1 year, father of the accused, Yogesh Naik, says, "I lost my son because of Sanatan Sanstha." Whereas Sanatan Sanstha says that Hindu terrorism does not exist. The 3 accused in the blast case are still at large. Madgaon blast case will complete 1 year on Saturday. But these pictures will flash the terrifying memories of the blast back in our mind. When whole Goa was gearing up for the Narakasur Dahan, a deadly plot was taking its shape. But the conspirators themselves died in the untimely bomb blast, Balgonda Patil and Yogesh Naik. Initially, special team of Goa police handled the investigation. Later, it was transferred to the National Investigation Agency. The case is still going on in the court. 6 persons are already in the jail, while 3 are absconding. After 1 year of the shocking incident, father of Yogesh Naik blames Sanatan Sanstha for the death of his son. योगीचा स्वभाव म्हणजे इतलं भेटून खंयी सगळ्या लोकांक विचारचें आसलें. योगीच्या विशयी कांयच ना तुका इतलें तेगेलें हें काम आसलें. आमकां दिसता की ते सनातना बरोबर हो जालो म्हणून भाग सनातना वयल्यान हें सगळें नाटक आनी कित्या वयल्यान न्हू. सनातन म्हणजे सनातनान इतलें नाटकां ही करूं जाय ताका त्रासांक उडयला. तुमचो चेडो तितून फसला म्हण मागीर फसलो सामको. मागीर तेणी ताका गुंतून घेतलो सारको. The deceased were sadhaks of Sanatan Sanstha. Now Sanstha says they have taken all the precautions to avoid such incident in future. But they have refused to agree that Hindu terrorism exists in the society. आम्ही तेन्नाय अशी दक्षता घेतिल्ली. तातूंच रोखडेच आमी 8 दिसां भितर वर्तमानपत्रांनी हे दिल्ली. प्रेस कॉन्फरन्सानूय आमी आवाहन केल्लें त्या वेळार की अशे जे कोण साधक आसा आनी जांच्या मनान अशे विचार येता जाल्यार तांच्यांनी संस्थेन रावचें न्ही. हिंदू आतंकवाद असो कितें खरें म्हणजे नाच ह्या देशांत. The opponents of Sanatan Sanstha still criticize them badly. They blame Sanstha for the blast. होय हो धार्मिक आतंकवादच. पूण हे लोक धर्मान निवडून दिलेले न्हू. हिंदू असो किंवा इस्लाम धर्म असो त्यांचे प्रतिनिधी अजिबात न्हू. हे स्वयंघोषित जे आपूणच सांगतात की धर्माचे ठेकेदार आणि धर्माच्या वतींतल्यान कितें स्टेटमेंट करप बोवाळ घालप आणि अत्यंत निर्बुद्ध असे लोक हे. एक हिंदू आतंकवाद जरी नाही म्हटलं जाल्यार जो आध्यात्मिक म्हणलेलो वयता न्हय तशा प्रकारचो एक आतंकवाद गोंयान सुरू करपाचे हे पद्धतशीर प्रयत्न असले. ह्याच्या फाटल्यान जे संस्थेचे नाव घेतले वयताले त्या संस्थेच्या कॅलेंडराचे प्रकाशन राष्ट्रपतींच्या हस्ते ह्या वर्साच्या जालें. ह्याच्यात काही ट्रॅजेडी ना आणि त्यांचे ऑर्गनायज्ड एफर्ट्स असल्या कारणातीर ते आजपर्यंत मजल मारूंक शकले. The narration of blast memories by Madgaon police still unfolds a thriller in front of eyes. तेन्ना जें पळय वातावरण जेन्ना पळयलें तें भयानक आसलें. ब्लास्ट जाला म्हण लोक ह्या सायडीन त्या सायडीन धांवपा जायना पूण आमी खूब प्रिकॉशन घेयलें आनी जाता तितलें आमी सिच्युएशन अंडर कंट्रोल हाडलें. So I was not aware exactly how big it is and how much is the casualty and everything. So but when I reached the hospital, by that time I came to know the exact picture that only
2 are injured, and what is the exact picture? And so we were firm in our decision, so to tackle the situation. Thereafter, I called all the staff from my division, that is Penji Magasaim Police Station, Old Goa Police Station, and they were deployed around GMC Bamboli on the main road also and in the hospital area to avoid any other further complications. But various intellectuals from the society have a common opinion. They say this incident has confirmed that an outsider is not needed to carry out a bomb blast in Goa. And it also confirms that terrorism doesn't have any religion. आमी म्हणटाले की भायले कोण तरी येवन हांगा घातपात घडयतले, हांगा दहशतवाद करतले, पूण हांगचेच आमचे कांय लोक तातूंत सामील आशिल्ले अशें फुडें स्पश्ट जालें. आनी एक घातक प्रवृत्ती गोंयांत त्या निमतान आयली आनी इतली वर्सांची जी परंपरा आशिल्ली गोंयची ताका खंय तरी एक बाधा आयली अशें म्हाका दिसता. की टेररिजमाक केन्ना जात धर्म नासता, की दहशतवाद म्हटलो काय दहशतवाद, ते काय बॉम्ब ब्लास्ट जेन्ना जाता तेन्ना ते रक्त पळयना की ते हिंदूचे की मुस्लिमाचे अशें. Bureau Report, Prudent Media. It's time for a short break. Stay tuned.